Ekpatudo na Igbo na Anambra State. This is how surrendered. He didn't just come to me saying now the he came with all my commanders. Imagine. I was in prison. He came with all my commanders. This is how Uwazirike surrendered. That's a mark of leadership. And this is how he made it difficult for me to say no. And he made the walk. This Anambra State. Uwazirike that this thing. Because exactly thing hatch as a come using POS DOS. They want to surrender. He came with all my commanders. But glory be to God that we have someone. I was in prison. He came with. But it was Andrew, but I came. But it was Andrew, but I came. Na Igbo na Anambra State. This is how surrendered. He didn't just come to me and say now the he came with all my commanders. Imagine. I was in prison. He came with all my commanders. This is how Uwazirike surrendered. That's a mark of leadership. And this is how he made it difficult for me to say no. And he made the walk. This Anambra State. Uwazirike that this thing. Because exactly thing hatch as a come using POS DOS. Sorry, I forget that I'm on a mute. Good evening, good afternoon, good morning, depending on your time zone. You are watching directly from Okute BTV. Ebola Potuloge Bamban Dinkin. Kaichi also saw before Ani Ashiko. I don't have time. And I have like 10 minutes to spend with him. You know, many people don't know how this movement started. After the war in 1967 to 1970 that lasted, Uwazirike picked up this mantle to run this race of freedom. Uwazirike started in 1999 running this race during the time of Obasanjo. Along the side, along the race, along the also, Uwazirike was arrested by Obasanjo, Olusegun Obasanjo, Yoruba man. Some of you, maybe I'm over the 1999, some of you are in 2002, 2001, 2000. That is my first son. Allah Bosa. Anopalosa. Uwazirike now listen to me very carefully. So as long as I'm no mama no pussy. Uwazirike was arrested by Obasanjo. So Uwazirike being a determined man, Ochoro Biafra, with Ethiopia, along the side, when Uwazirike arrest, then this Eastern politician, AGABI, ndị achọghọ ka anyị nwere onwe anyị, ndị Fulani amusala ala Igbo, were gaba njem were ga meetie Uwazirike, who they send is Andy Oba, Leo Ifeanyi Oba, la Andy Oba.
During the time of Wazirike, sent Andy Oba, and the Adi Oba by Wazirike. During the time of Mazen Nandikan, send the Fanny Oba, on way which ye this again, Mazen Nandikan Kubaraki Oto. Simba, you can't buy me for this journey. Alama Krog history because Anom Manke, men Cab Honyakom Nazo. Last, I'm telling you the full story, what I know about this movement. Then, Mazen Nandekano was a member of MASOP, led by Owazurike. But before Anya Galiro, nobody this confession, Owazurike man here, before Anya Galiro, Keno, how bitter Owazurike as I give the up, but he give up for one thing. Gente. So he let them come is how. But it was Andy Oba that came. But it was Andy Oba that came. It was Andy Oba that came. Sim Padepalang Maka Emudo. Petrudo, Nana Ibo, Anambra State. Is how. Surrendered. Okokuna BBC when one go home. He didn't just come to me and say now the Maka Emudo what Organimu Nanibo. He came with all my commanders. Imagine. I was in prison. He came with all my commanders. This is how Owazirike surrendered. That's the mark of leadership. And this is how. He made it difficult for me to say no. And he made the work. He will Owazirike that this thing. Because yeah, but exactly thing Hachi members and not come. POS DOS. So, for Ndamaho, what led to Owazirike surrendering the movement, the agitation of Biafra, handing Mazor to Nigeria government. This is how Owazirike handed this movement over to Mazor. Then one Mazen Nandekano find out Owazirike a surrender. Kenya Makwano Owazirike to surrender. They bring all the whole, and Oba went and bring all the whole commanders of Owazirike to prison where Owazirike was. See, nwoke isi okpokokpe ala agbagile gidiga ala agbagila elafisi. But here is all your commander. What will you do? Owazirike kai eba kwali mobia. Understand? Don't have any other option according to just in your explain na this video. Don't have any other option than to surrender to Nigeria government. Because Andy Oba Lefany Oba, Obunda can Nigeria Jaron, La Biafra, Kala Emekwa set ya, Yewe Wike, Mrama Japosi, Biafra movement. Andy Oba succeeded to stop Owazirike. But Ifeanyi Oba did not stop Mazen Nandekano because Mazen Nandekano's spirit was higher than any of them put together. So Mazen Nandekano spirit deal with Ifeanyi Oba. Send the Ozugbo. Makalono line in the sabo. Now, and Andy Oba ego be the whole men of Owazirike. Owazirike now surrender. But Mazen Nandekano from Owazirike surrender. Onye Owazirike adazie ola akoziri ha akọ ima nyole mezibu the more you look the less you see. Abi agbage no worry Biafra la bi next month. Biafra la bi next year. Just so many ai leje obiazole ola flash. Let water fake news. You know, la agbage nya ha eche no. Onyo Owazirike ji bido. But Mazen Nandekano for Owazirike ejivete go from the movement. Now, 2012, Mazen Nandekano
agitated for Nigeria to be one, to Nigeria to be a sovereign nation, to Nigeria government to sit up. Mgbe o mere agitation na 2011 2012, Nigeria government aṅaghị ntị. Ka ihe o mere, o first ya Biafra movement. Then he now created a movement, an organization called IPOB, means Indigenous People of Biafra. Ọ bụ Indigenous People of Biafra ka anyị nọ n'ime ya, onye ọbụla join. I joined IPOB 2013 na Lagos. Then Lagos was only 3 units. Ka Lagos City bụrụ 3 units, onye bụ our coordinator. Our coordinator was Maazị John Paul Madabushi, JP. Anybody that is in Lagos IPOB, then no Maazị John Paul. He was leading IPOB very well. We are only 3 units in the whole of Lagos. I am among those that raised Lagos IPOB unit to 200, and before Ejiro plotted a coup with the Ushemefo, then overthrow JP. On back IPOB Lagos bido gbagba gara gara. Nwada Elizabeth was a woman leader. Nna agbagala ma agbaghi ndị mụ na ha mekọrọ ihe. So ọ bụla ị nọ ebe eji la ajụ ha, iru ebe ahụ jụọ ha who is Okwute Biafra. You got to go. When I entered, my unit was unit 44, Shongotedo. I had to build the unit because Aja was unit 3. Or it's only 3 units when we started. We start building units. Alama Gala. I'm a one-man squad. Obviously, I'm a movement. If I'm a man, I'm on one-man squad. I am actually in the movement. You know what I mean? I will put everything in me. Ebu moto muleje evangelism. Agaba executive. Otu aka nje were onye ọbụla park ya, anyị agaba ebe anyị na-go executive la Alaba International. Understand? I always carry them with my own car. I sacrifice my car for this movement. So ọ bụla ịma onye bụ Okwute Ijeju, onye bụ Okwute very well. Understand? I am making everything humanly possible that spirit Maazị Nnamdi Kanu created and more. Then we started. From the unit, I now created a zone. One-man squad. You got to go create a zone. What make a zone is 4 units make a one zone. From a zone, Anyenwo district. Maazị Bo our district coordinator. Understand? Bo the district coordinator. Mbopor. I'm assistant district coordinator. From assistant district coordinator, then I was handed over by Maazị Ikemefuna. Maazị Ikemefuna was a district coordinator. Then Maazị Ikemefuna now handed me over the district coordinator. Understand? Then I lead Maazị Shijoke was Aja district Aja zonal coordinator. When Maazị Ikemefuna handed over to me as a district coordinator, then Maazị Chijoke become assistant district coordinator while I'm a district coordinator. Understand? This is how we rule Aja. Okay, yes, district C started from Ekpe, Lagos State of Island. Ekpe down to Lagos Island. I control all of them. Balogo, Jankara, Mandelas, Obalende, VI, Osapa London, Jakonde,
eleganza, aja, just down to Ekpe. This is where I control. And none of the coordinator there, Egabo, Ejoya, who is Okute Biafra, Larebagi, who I am. Understand? Then, mgbe Maazị Nnamdi Kanu chịrị ọkụ pụta, then oru 2015, Maazị Nnamdi Kanu was arrested. Mgbe ọ lọtara, because he announced that I'm coming back to Nigeria. Maazị Nnamdi Kanu batara Nigeria 2015. He was arrested in his hotel room. Then akụkọ ebe a ka akụkọ setara ya wuketa osiri nso ka nna atapara gị ya biko ọ bụla ele ege ntị n'akwa laghachi at this program, very very important, because ọ bụla onye amaghị ebe mmiri nọ mabịa ọma ebe ọ nọ wee kwụsị. So now Maazị Nnamdi Kanu now was arrested in 2015. Mgbe mere arrest, anyị ebidola eje protest. Ala eme protest. We stop ọhaneze ndị Igbo mgbe ha bụ ime one conference la National Stadium Lagos. We mobilize. Anyị kpakwara n'ike la njem ahụ lakpa ike ma ruo nke taata mụ na gị na ya. So now mgbe mere Maazị Nnamdi Kanu arrest. Okay, arrest ahụ emere ya oru 2017 release ya. The same 2017 ndị Nigeria were send ya ndị Boko Haram ha kpọrọ ndị amị maka ihe niile nọ na Nigeria. Ihe niile ihe efe ndị amị na Nigeria ha ncha Boko Haram, because ọ na Nigeria ka ala abịa were Boko Haram adọpụ ha akwa were kakede ha nchato nọ na bere amị. Enwere any Nigeria nwere ike differentiate between Boko Haram recruited in Nigeria army and the real army in Nigeria? None. It's only a Nigeria that recruited a terrorist in their military and in their police, in their navy, in their air force, in their custom. This is a real story can occur tonight. So I like to share this message. Maka na asị onye amaghị ebe mmiri nọ ma bịa ma ebe ọ na-akwụsị. Now ọ bụ Maazị Nnamdi Kanu ka esendịrị Nigerian terrorist in uniform were gala abịa. Ihe agbara adịghị mma. Ihe na-ebu ozu mmadụ bụ ka ebu betasị ịma na ebe Nigeria gbara gala agbagburu mmadụ 28. Check ebe Nigeria gbagara that means agbagburu mmadụ 200 and ka agbagburu n'ụlọ Maazị Nnamdi Kanu. Ị ghọtago? Ọ bụghịkwa ndị agbara n'ụzọ on their way coming to Maazị Nnamdi Kanu's compound. Ndị ka mba agịdị ya ịfụcha ndị aterela apịtị tirụrụ mgbe ahụ ebe ndị Nigeria terrorist uniform na-eke ike bụ ma ha naanị ya ejikwa eje mgbe ahụ flag ọkwa flag ka iji lefe flag. So Maazị Nnamdi Kanu Chineke azọ ya through the help of Ikonso. May God bless the soul of Ikonso, our great general, the general of general. May your soul keep fighting Nigeria until the day we will be free from this jungle called Nigeria. Ikonso, the holy cup. Maazị Nnamdi Kanu asị mba ka ọ jee confront all those terrorists in uniform. Ikonso asị ya onye ndu, no, you are the only savior we have. Ọ bụrụ na anyị ha gị ndị agbuo gị nke anyị na-eme agwụkwara ahụ ọsị mba ọ bụrụ ọnwụ ka ọ jee ebe a jee nwụ. Ikonso mba ịmara Maazị Nnamdi Kanu dị stubborn o muvuo. Ikonso ha ya kpom. Maazị Nnamdi Kanu aghọtadị ihe mere. Ikonso eburu Maazị Nnamdi Kanu wa. Ịmara many of you aghọtadị ihe mere n'ụlọ Maazị Nnamdi Kanu.
oge Maazị Nnamdi Kanu nwetara onwe ya unknown destination. Ịghọtago? Akụkọ ndị nke ọzọ bụzi history ka o si were mee. Then next one after Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụla Israel. All Israel ka after Maazị Nnamdi Kanu ebe o kporo elu. Onye ọbụla ekele Chukwu maka ndị Naijiria la aṅụrị chala ha egbuoli ya ma amahụ na onye shi egbu ha enweghị onye ga-egbu ya. Chi adịla izu inye ike adị emela odogwu mana ọ bụ eziokwu, ọ bụ ihe nna ha kwuru, ọ bụrụkwa m kwuru, ọ nna ha kwuru ya. So otu a ka o si wee mee. Oru 2019 Simon Ekpa na Nwanjọkụ awụcha. Understand? Sị Nnamdi Kanu na ọ ga-abụ followers. Simon Ekpa bụ one Nigeria list. Understand? All Pampabula Nigeria to Maazị Nnamdi Kanu formerly one Nigeria list. For Nigeria cannot work. La God na only solution na Maazị Nnamdi Kanu lebe go only the way, which is Biafra freedom. The day Simon Ekpa rejected Nigeria, he rejected Nigeria. Ihu akwụkwọ otu am si eme broadcast now. Ka ọ na-ekwu this flag behind me. Nyola mantola oshia la akụkụ otu ahụ si edebe Biafra flag na maka nne ncha ama ha. Nyola manto ebe ahụ Nigeria flag bụ ihe na ebe ahụ. So manto Nigeria flag. Ọ sị otu Nigeria si egbu ndebe anyị la maka ọla asụ ala oyibo ihe nsacha oge Igbo bụkwa maka ndị Facebook ndị ara before ha akọghịrị asụ na ma akpọla ha iwu mgbe nkwuola egburu mmadụ ya were sị na ma asụọla ala oyibo ịmana ha ihe okwu ha dị ede anya. So ọrụ 2019 na Simon Ekpa na-ewepụ Nigeria flag tụfuo ya were Biafra flag wee kobe wee sị from today la ma azọ Nigeria mpete mpe na mpete mpe ihe niile Nigeria mere ndebe anyị ama emegwara ha one after the other. From that day Simon Ekpa na-ebilie were gbaba Nigeria mgba gbagide Nigeria mgba gbaruo ya nke mụ na gị na ya. Na that 2019 ka Simon Ekpa bịakwala ihu akwụkwọ dọkasịa Nigeria passport ya say today I denounce being a Nigeria. La tata ọ were ndụ ya were onwe ya were ihe niile o nwere nyefee Biafra n'aka. This how Simon Ekpa si reject ya Nigeria. Biafra na mmụọ Biafra ewerezie ya para ngwa ọrụ. Oru 2021 Maazị Nnamdi Kanu jere obodo Kenya ka o jee zuo ike maka ndị iro na-achị ya. Ịmụna asọ onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndị ya nche mgbe niile. Onye bụ onye iro ha na-achị ya? Ọ bụ Uchechi Kanu. A na-ekwu okwu na-ekwu nke bụ eziokwu. Uchechi Kanu Nigeria gọọmenti gobere ya ka ọ wee chọta isi Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu na-agba ọsọ ndị ya. Anya nọkwa nye ọzọ anyị nọ bụ they kidnapụrụ Maazị Nnamdi Kanu for 8 good days. Anyị na-achọ Maazị Nnamdi Kanu. DOS ebe ka Maazị Nnamdi Kanu DOS anya dị anyị ansa ruo ma nke taa mụ na gị na nye DOS agwabere anyị ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Ehi ebulata ihe ọzọ anyị nọ bụ lọọ Nigeria gọọmenti na-agba anyị na ebulata na Maazị Nnamdi Kanu na Nigeria and ehi ebutere Maazị Nnamdi Kanu na Nigeria. Ifeanyi Ejiofor bụ former lawyer Maazị Nnamdi Kanu nọ la DSS. Ehi ebutere Maazị Nnamdi Kanu. Jụọ na Ifeanyi otu o si were mara. Ifeanyi Ejiofor duto ngene Maazị Nnamdi Kanu tụkwasara obi chọrọ ọ bụ onye ala mmadụ ile n'ihe ọma ha na ndị a bụ ndị na-ebi ego. Onye goro Ifeanyi Ejiofor? Ifeanyi Ụba gobiri Ifeanyi Ejiofor were track Maazị Nnamdi Kanu. Nigeria gọọmenti gobiri Ifeanyi Ụba were track ya Ifeanyi Ụba ewere gobi Ifeanyi Ejiofor.
now ịma na ihe niile ezoro ezo lapụta ihe maka na ịma hụ ebe mmiri so nọ maba gị ịma ma ebe ọ nọ kwụsị biko ọ bụrụ na akụkọ a m na-akọrọ gị mere m n'ihu ọ bụrụ nke mere m n'azụ ọ bụrụ na mụ akọrọ m ya ke mụ na-akọrọ gị ya dịka nwa m lee gee ntị ọ bụ akụkọ ka m na-akọrọ gị n'abalị a ka ị mara ebe ndị megide gị si were bido maka ịma ha ebe mmiri nọ mmaba gị ịma ma ebe ọ ga-anọ wee kwụsị. Ifeanyi Ejiofor mgbe ebulatara Maazị Nnamdi Kanu na Naịjirịa, Maazị Nnamdi Kanu ewere egwe Ifeanyi Ejiofor hoping na ala mmadụ kwụ si Ifeanyi Ejiofor otu ọbụla ejidere m were si Simon Ekpa na Nwanchọkwụ ya jee broadcast vala redio Biafra. Ifeanyi Ejiofor aṅụ iyi kama ọ ga-ekwukwe ihe kama ka ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ifeanyi Ejiofor ekwechiri ihe ahụ akwụkwọ Maazị Nnamdi Kanu dere nye Ifeanyi Ejiofor. Ifeanyi Ejiofor atọ nụọ ya maka na ọ na-arụ ọrụ ndị Fulani ziri ya rụ o kweghị enye ya. So ihe ọzọ ha gwara bụ hụ na Simon Ekpa nọ na ọ ga-aṅụ ma ọ ṅụọla iyi ma ọ bụ onye IPOB. Simon Ekpa na-asị ha na ọ bụ onye IPOB. Ọ sị ya ma ọ ṅụọla iyi. Simon Ekpa na-asị na onye dodiri ala iyi as a member bụ Maazị Nnamdi Kanu kpọkwa onye bụ onye akaebe ya bụ sekretịrị Maazị Nnamdi Kanu bụ Uche. Oke nke ahụ eburuga ihe megide ha si Simon Ekpa before je broadcast la redio Biafra hụ na ọ ga-hand over his platform bụ ihu akwụkwọ ya. Simon Ekpa na-asị ka ekwane the kind condition dị nke nne na-enye m so emegidere ihe ọ dịka anyị ala apụtazi okwu oke oji na Maazị Nnamdi Kanu ndị DOS first move makala room abịala agazi everywhere la ebe belebelata Maazị ka ihe anyị ga-eme ka anyị chọtụọ Nigeria down. Onye ọbụla ala ekwu DOS a were pụta bụ lelidi by Chike Dozie ha ịfụ ka nna akọrọ gị history a ị ga-akọrọ ụmụ gị na ụmụ gị ama na YouTube ama change so ha ga-edebe story ala YouTube debe ala Facebook bụ 1 month na ha Facebook a bụ ndị ara sef ka nna akọrọ gị nye nna akọrọ gị DOS ewere sị la anyị ga-eme 2-week sit at home ka Nigeria gọọmenti wee release Maazị Nnamdi Kanu. Onye ọbụla asị yes enwedị onye kwuru no. Nne ịmakwala ya mere sit at home na first day, second day, the third day ka anyị na-achọ ka anyị mee. Ndị DOS amapụtakwa online hụ anyị kwụsị sit at home la ha ji emezi enwere political solution. Ịmakwala ndị star gọvanọ akpọla ndị wee gobisie ho were nye ha emenye Chinasa Nworu pụtara na Facebook ya were dere anyị that I have the lion share. Ihe ahụ dekwara ọ ka dị kama na enweghị m efe scroll ka m gbanyere gị ile ekiri ya. We cop the lion share. Ime ego ole ndị DOS re Maazị Nnamdi Kanu $9 million. Onye ọbụla kerechara nke ha ndị oge ahụ ama many coordinator mgba ha na-erisisi ike na-eme investment ego erere Maazị Nnamdi Kanu Nigeria gọọmenti kwuru through Ifeanyi Ejiofor on the Maazị Nnamdi Kanu ka nna akpọrọ gị nye Ifeanyi Ejiofor Ifeanyi Ụba onda wete Benjamin Nwadugwu nke mkpụmkpụ ala to kenkem onye isi ESN mgba otu a ka ha si were Maazị Nnamdi Kanu. Oke oge DOS kwụsịziri sit at home anyị bido wute obi anyị niile si oya stop ụmụ Biafra anya agadịkwa ndụ ụmụ Biafra keep sitting at home. Ọ mgbe aka Simon Ekpa na si wee sị nna la nke abakwala autopilot la sit at home nke abụrụziela autopilot. Ọkwa ebe a ka anyị si were kpọbazie Simon Ekpa onye autopilot. Okwu otu a ka Simon si were create ya autopilot
Okay, ka ekwu ka aka ka ụmụada Biafra ele anya enwere onye ndu ebe bụ na onye ndu ji ndị DOS ha na-arụkọzi with Nigeria. Even Soludo pụtakwara testify ya that he is now working hand to hand with DOS members. Onye bụ DOS? Chike Dozie ha, Chinasa onye ohi, ịma powerful, ịma powerless, la ndị achịkọta ekwe ọnụ ndị ọzọ maka na every coordinator and every unit district ha ncha onye niile aka combine together ha bụ DOS. Ọ bụ otu ahụ ka DOS ji were Maazị Nnamdi Kanu ma kọrọ gị akụkọ ụbọchị ọzọ ụbọchị ya nọ nso. So ka m na-ekwuo akụkọ ewerela ada ụmụada Igbo, ụmụada Biafra ewere gbakọta aka were sị Simon Ekpan bụrụzie our spokesperson na-ekwuru anyị ọnụ anyị. He was elected as a spokesperson of Biafra. Nne anyị niile na-agba gị dịla ihu akwụkwọ ịga research ya share ka inye niile. Ụmụada Biafra voted Simon Ekpan as a spokesperson of Biafra. All from there ka Simon si wee build from scratch. Mgbe ahụ Chinasa Nworu ejidezi Eastern Security Network Maazị Nnamdi Kanu created. O werezie ya hand over to Soludo. Then Soludo ele recruit zi ha to Ebubeagụ. Enwere one guy emere interview last time he ga-eme program ọ ga mmanya afia bụ Ogbuagụ. Ogbuagụ bụ former ESN. Sapele bụ former ESN. Caterpillar bụ former ESN. Ndị niile Rabbi ndị niile lejere Ngozi Ọra bụ Fulani ozi ha ncha former ESN, but today what ha ncha na-abụ Ebubeagụ working under Soludo and Hope Uzodimma and Peter Mba. Iru ebe ahụ kpọtụ afa Simon Afan Chinasa Nworu broadcast ya dịkwa adị kama na ihe mbri enweghị time. If not, I can na-eche all these things. Ịkpọta afa Simon ọsị gbupụ onye ahụ isi. Onye ọbụla kpọrọ afa Simon ọsị gbupụ isi. Chinasa Nworu otu a ka Chinasa Nworu si jide Eastern Security Network wipe na-egbu nye daga ihe o gburu egbu maka emere commander of ESNs ala Benjamin Madubu ewere jide ụmụnne anyị were sụọ ha akwụ. Onye ọbụla kpọtara afa Simon si gbuo ya. Onye ọbụla kpọtara afa Simon Ekpan si gbuo ya. Simon Ekpan ESN ebebe akwa. Simon Ekpan ewere ndị ekwere wee mee meeting with them. Ha were gwa Simon Ekpan how can we trust Simon Ekpan asị trust me. Ha na Simon Ekpan ebido ọrụ. Ọ bụ ihe aka eme. From there Simon Ekpan now organize Biafrans with ụmụada Biafra. Otu a ka esi wee mee oru were create ya Biafra Republic Government in Exile Brigi. Mgbe e created Biafra Republic Government in Exile, then Ejela first convention in Finland 2023 ebe a ka launchiri Biafra Liberation Army. Ụwa niile agbaka ịfụ menu. So this is how Simon Ekpan was otu a ka o si were create ya the Biafran Republic Government in Exile with the helps of Biafrans. Simon Ekpan was voted mgbe created this government a prime minister of Biafra Republic Government in Exile. This thing, everything there. So it's not self-acclaimed. Now, Oru 2024,
Finland now arrested Simon Ekpa and Nwanjoko, which we are still there. Onoho anyeme declaration, Biafra the declaration anyeme 2024 on December 2nd. Oya ka Maazị Nnamdi Kanu nwere court case yo. Ndị kidnapper Maazị Nnamdi Kanu. Ọ ka ije story a o toro aka. Maka as na chọrọ m West time. Anyị ga-edebe ebe a. But ihe anyị ga-ama bụla Maazị Nnamdi Kanu jere court la April 29 bụ nwanne nya. Ịma inye akpọtịala court ewere kpọta onye sịrị ọrụ anyị aka ebe were kpọta onye kpure mmọnwụ. Ịghọtago wee sị ya ọsụba ọgba onye fọma ndị ọ bụ DSS mere arrest la 2015 na were sị ya gba aka ebe na ọ pụtara ịgba Maazị Nnamdi Kanu. Onye ọbụla ekihobe anya leche edere ihe ejiji were gba aka ebe nna alele anya ka afọsịa amụọ tank la ogbuligwe la AK-47 AK-49 rocket launcher ịghọtala missile Maazị Nnamdi Kanu ji wee lọtaba ibi destroy Nigeria. Were sị onye DSS gba aka ebe imenye o kwuru legene ntị eji m okwu o were imenye o wepụta iPad phone, laptop, earpiece, Biafra flag, plastic share, bucket, cup eji aṅụ mmiri, ogbola ncha, hanky, ka ekwenye ọzọ, toothpick, beak, la pepper. Ụlọ ọbụ ihe ka Maazị Nnamdi Kanu ji were lọtaba from Britain, from London, ka o ji abịa destroy ya Nigeria. Hey! Nigeria ncheme ọnụ ncha mere ọ bụrụ nya ka a na-agụla court ele ekwe inya ka witness bịara ala sị ya ka ekwenye missile bomb onye ji oke ka ihe meziri onye a terrorist magafon iPad mundisi ọbenya ọsụba ọgwụla lọpụnya enwerịkwanya ejekwa kọtụ tata mụ na gị na-ekwu okwu nna agbago okwu ama bụ 2nd of May. Ọ bụrụ ịnya ka isi n'obe obodo ji wee jee mee mmadụ arrest, first arrest before ha eje kidnap onye. Now ala m ajụ onye jere kidnap mmadụ ejidela o kidnap mmadụ, Government of Kidnappers, Federal Republic of Animal Kingdom, Nigeria, kidnap Maazị Nnamdi Kanu from Kenya. Maazị Nnamdi Kanu suppose ebe onye nke la try Nigeria government la court. Today, the revise is now being the case. Nigeria onye ha kidnap para nke bụ ile ikiri nwa Kenya esikwa ebela akwa ole ebekwa akwa ire akụkụ enyela elu ya. Ngwanụ ka anyị gee ntị ka anyị nye nwanne m nwoke a kwuru bifo apịachie m maka na akụkọ a akọbịa taa ọma bi tata chi ga-ebu wee bụọ. Gee ntị ka anyị na-enye nwanne m nwoke a aka kọt ejere taa. Gee ntị. Maazị Nnamdi Kanu returned to court yesterday for the resumption of his trial. Okay. And as you know, it's like the trial is even starting afresh because the old judge stepped down and a new judge, Justice Omotosho, has taken over the case. And looking at the name of this judge, it sounds more like a fine girl, but let's just leave that aside. So during the resumption of trial yesterday, some witness statements were admitted. And one of the witnesses narrated how Maazị Nnamdi Kanu was arrested in 2015 in a hotel with a woman. Hey! And listening to this witness statement, I started imagining, like, what is the relevance of this detail to the terrorism charges that they are putting on the head of this young man? Funny people. Are they trying to amend the charges? Hell. Because as much as I know, since this case started, they have been amending charges.
If court strikes out one, they will bring amended ones. No problem. So I won't be surprised if we wake up tomorrow and they tell us they have amended the charges and they have added extramarital affairs to his list of charges. Why should a married man be seen around the hotel with a Uber? Photo. Because this is absolutely nothing that is not possible with them. You are a failure. But on a more serious note, watching the court proceedings yesterday, I realized something very powerful. If you recollect, this case started as far back as 2015, from the initial arrest, trial, and release, then the attack in his hometown that made him leave the country, and the extradition in 2021 that was done in their normal AGABI style. This is 10 years. And in these 10 years, the government are ending charges here and there. But Mazi Nnamdi Kanu have not amended what he has been saying for 10 years. He has maintained the very same thing he has always said. And that was the same thing he said in court yesterday. And what was that? He said, fighting for Biafran emancipation is my fundamental human right, not a crime. You get it? And if you reminisce on these words very well, you will understand that this is not just a mere defensive utterance. This is a universal truth that a lot of people are trying to shy away from. Funny people. Freedom fighting is an integral part of human existence. In fact, the difference between an animal and a human being is animals do not have standards. They accept anything. But humans don't. You get it? Once a human being feels like his dignity is being affected, or that he doesn't have the right environment, to express his full potentials, he would rise. Yes. Human beings have always fought against oppression, external control, marginalization, injustice, slavery, name it. Think of the American Revolution. Think of the Civil Rights Movement. Think of Mahatma Gandhi and his Indian movement. Think of Nelson Mandela and his fight against apartheid. Think of the Igbo slaves that even drowned themselves to avoid being sold into slavery. The list is endless. Even our politicians, during the election, they will tell you they want to emancipate the people from poverty and hardship. Everybody is a freedom fighter in one way or the other. We must learn a lesson. So, watching Mazi Nnamdi Kanu in court, I did not just see a man in handcuffs. I saw a man who stood as a symbol of courage and bravery, carrying an unbroken dream. Hell. I saw a man who reflected the fact that nothing can stop a determined soul. I saw the reflection of the fact that you can put the human body, but you cannot jail the truth. Hell. You can chain a messenger, but you cannot chain the integrity of his message. In as much as in the Nigerian constitution, it says that we have decided to exist as one indivisible and indistinct entity under God. Even though when they agreed that thing, some of us, we are not there. Now are you? But if you must silence a voice in order to maintain the unity of an entity, then that unity is no longer uniting anything. We have to rise up. I just hope that some people are aware that it is not too late to call for a roundtable discussion. I hope some people realize that it is not too late to follow a more diplomatic approach towards resolving this case. You get it? 2015 to 2025, 10 years. And after 10 years of trial, we are still admitting witnesses to come and describe how a man was arrested in a hotel. Nigeria, it is only a stupid person that keeps trying the same thing over and over again, knowing fully well that this thing is not working. Hey! Let me well. Can you hear me? Hey, Jesus Christ. So, my great people of France, as you know, was start. I'm on your ball and no one. Makalam Abo Ali Honketako
n'ezi ala anya ọ gara ịdị ka mbọ ka ala atụ ya. You know, breaking news. Breaking news. ECOWAS Parliament beg Mali, Burkina Faso, Niger to return to blow. Ilania, ala Josemo ECOWAS biko nkebo. Ilania, discard this news. In Nigeria and the fake news. Don't listen to this fake news. Nigeria and the fake news. Simon Ekpan will be soon extradited to Nigeria. Federal government win their court. This is fake news. Nobody should listen to this fake news. Nigeria and their ally to the fake news. Understand? We are moving forward. We are moving forward. Let's do the needful. Actually, joke over and make a matter land. Oge okele ọrụ dịrị mụ na gị ịkwado Biafra liberation ka anyị nwere nwere onwe anyị. Naanị ya anyị na-achọ nwere onwe anyị. Kwado nwere onwe nke ala Biafra. Kwado nwere onwe ka anyị nwere onwe anyị. Gbanwe nwere onwe. Biko ya chọrọ nwere onwe. Gbaa mbọ ka anyị nwere onwe anyị. Ego ọbụla iji tinye e were kwado Biafra liberation and nwaghị ihe ọzọ anyị chọrọ abụghị nwere onwe. Awa nsị ụbọchị tata ya mara gị mma ngị onye ọma legend ka ị na-atụsa ozi ya asị m ihe ọma mekwara gị. Ihe ọma mere gị la eke mere gị lori mere gị lafụ mere gị na afọ. O jiri enye elu ya akpọtara ya asị m ihe ọma mere ọnụ lori lafụ na afọ. Ya gaziere anyị ọnụ bịa. Achọbụ na this my message, this my program do like a 10 minutes, but then I nyela akụna nwadị m na ọ bụ n'oge tekicha this 47 minutes. Aya ka ụbọchị tata mara anyị mma onye chiri ya zere la onye afọ taa si ka afọ echi nwaghị ihe ọzọ ya na-ekpere gị wekpere ọganihu ekpere ndụ nka nka onye jiri ebe ego ndụ nwa ngwa anyị si mpụtakasịa anyị si nye ọma mere nwoke mere nwaanyị nke mere nwaanyị ya mere nwoke n'ụbọchị tata ngwa onye ji eko ya kọrọ ya ka abalị a mara anyị mma. Mgbanụ ka ọ mesịa na ụmụ Chineke biko tụsaa na ozi a ọ dị very very important. Ma mgbe onye ya abịa enwecha ị ga-watch this program biko tụsaa ozi a ọ dị very very important for our people ma ka ha mata ebe mmiri nọ bido ma ha ga-abụ aja amakwa ebe aja nọ were kwụsị. Mgbanụ ka ụbọchị tata mara anyị mma dịka